Amukira ngeithi mwirori wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri hwaine wa umuthi mahinda mangi mega maria turanyitanira nawe thiini wa Kameme Matuuraini tumenya ni mariko matinda makihanika muthenya wa umuthi riri twetereire kana maitho mothe marorete igoti guku Nairobi ria ritanyitwo gukinyaniria itua ria uria wari governor wa county ya Samburu uria urarikirie kunyitikana na mahitia ma ungumania. Mubi wa Shegeni mwandiki witu ari mwena ucio na maria megukunuka ne gutumenyithia no kwa ihinda riri imwe kwemwe rege twambe tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa Kameme Matuuraini. The parents, keep your children at home. Does it mean these children is a problem to them at home? Mugomo wa arutani ya kiama gia KUPPET kuigira thiko ya kana umuthi guku mwe arutani makiruturwo irathi ni arunao. Ataramu a maria maturigiceirie kuga watho wa Minister Andendwale wa mabati ma asbestos makoro marutitwo ihinda-ini ria mieri 3 yukite ni urabatara mitaratara mikinyaniru. Na mutongoria wa bururi William Ruto kuonania dalili ya ngwataniro ya giuteti mbere ya githurano kia mwaka wa 2027. Origi ngakunyita ugeni na gitio kinene jitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Nyambura wa Musha. Na tukiambire ni ati arutani ya secondary rungu rwa kiama gia KUPPET no mathiete na mbere na gutafania mugomo icigo-ini itiganite cia bururi undu uria uthiete na mbere na guthararia mathomo mathukuru-ini ma secondary. Mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu arutani aria mekururunganaga mathire imwe kwemwe nginyagia thukuru-ini wa iritu wa Chania kuria mambikire igeria ria kuruturura arutani aria marerikana guthie na mbere na mihango ya guthomithia arutwo mugaru na wiguano wa arutani. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi niwe uratwambiriria mohoro maitu maitha riri na riboti ino. Ni mugomo wa arutani rungu rwa kiama kia arutani gia KUPPET kuria aingi ao mathiete na mbere na kungathiria kuingira irathi-ini nginyagia thirikari etekere kumahingiria mendekithia mao. Tauni-ini ya Thika kaunti-ini ya Kiambu arutani makiria atongoria KUPPET gicigo-ini giki mekinyirie nginyagia thukuru-ini wa iritu wa Chania kuria mambikire igeria ria kuruturura arutani aria marerikana gutwarithia na mbere na mihango ya mathomo. Our demands have not been met. That is one reason KUPPET. Matongorete ni muikariri gete wa KUPPET kaunti-ini ya Kiambu Dr. Rose Keiro arutania ni matariria ati karotho wa matiecoka irathi-ini nginyagia ngirimiti irekaniririo gatagate kao na thirikari ikinyanirio riu makiuga thirikari ikoretwo ikimathiururukia hatari kuhingia ciiraniro ciayo. We have learned that people, organizations can ignore a court order. That's why we have also chosen to ignore that court order. The parents, keep your children at home. Does it mean these children is a problem to them at home? Does it mean they are not able to take care of? Where are the children safe? Onakuo mwena wa Gatundu guku kaunti-ini ya Kiambu maundu mau motao arutani makirorongana makienda mendekithia mao maiguo ni thirikari. Mastaginitete yo grupu makiria ma miaka 10 agiona matire ma promote kumariria mandikiro. Mwalimu wake promote ri akorwo ena hena njira njiganu ya kumenya mwalimu ndegũikara muno atare nigenda mwalimu akorwo motivated. Thirikari mekaniririe agreement masaini the return to work formula and we are very ready to work and to go back to school. Demoralized teacher will make a demoralized student. So let the government honor our CBA and the promises that it had given. Na kuo tauni-ini ya Kilgoris kaunti-ini ya Narok arutani no mathiete na mbere na gutafania mugomo wao kuria moretie murugamiriri munene wa ruhonge rwa arutani rwa TSC na Nse Macharia kweheria wira-ini makimugweta ta kiremithia kinene kia anja arutani. Rais lazima abadilishe TSC. There must be an overhaul of the teacher service commission
so that the teachers of this country can get their right. Nakuo kaunti-ini ya Machakos aciari nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ ngwatanĩro ya KUPPET gwĩtĩkĩra kunanĩra njũng'wa na kũiguana na thirikari nĩguo gwĩthemana na gũtharara kwa mathomo makĩria harĩ arutwo arĩa metereire gwĩka igeranio cia kĩbũrũri. This is a problem or a dispute that has been simmering for years. What we wonder is that why hasn't there been a collective agreement that solves the teachers' problem once and for all. Hali ya uchumi ilivyo na watoto kukaa nyumbani, tutajipata sisi wazazi tumekula karo zao na baadaye itakuwa ni shida mtoto kurudi shuleni. Nakuo kaunti-ini ya Uasin Gishu arutani ya University ya Moi nĩ mathiĩte na mbere na mũgomo wao ũrĩa ũingĩrĩte thikũ ya gatatũ rĩu arutani ya magĩtĩtie ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ nĩ kwaga gwĩkĩrĩra mĩcara yao. These lecturers are supposed to earn gross salary, but the university is deducting their bank loans and not remitting. The university is deducting their pension and not remitting for 3 years now. There will be no teaching. Go and get for us money. If the funding model is working the way you people are saying and cheating the president, then sort out more university dons. Hadini Kameme TV letoroko ni Bataru wa Mwagi. Na mwiroreri idari ya kinya nĩ gũgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe harĩa atongoria kĩama gĩa KUPPET megũkorwo makĩarĩria mũingĩ kũringana na hihi harĩa mũrũgamo ũrũgamĩire na makinya marĩa mabangĩte gũthiĩ na mbere nĩguo gũthing'ĩrĩria thirikari ĩkorwo ĩkĩhingia mateta mao na kana hihi mũgomo ũyũ hihi nĩ megũkĩũnina. Macio mothe tũgweterera tũigue wona atongoria kĩama kĩu mambĩrĩria kwaria. No kwa ihinda rĩrĩ watho wa minister wa mĩtitũ na marĩa matũrigicĩirie Aden Duale wa kũruta mabati mũthemba wa asbestos thĩinĩ wa ihinda rĩa mĩeri 3 yũkĩte nĩ wĩkĩrĩirwo nganja nĩ ataaramu makiuga bũrũri wa Kenya ndũrĩ na ũhoti wa gũkinyanĩria ũndũ ũyũ. Ataaramu aya moigĩte no nginya gũkorwo na mũtaratara wa mũkinyanĩru wa ũrĩa asbestos ici igũthikwo makĩria ma fiti 12 thĩ wa tĩri kũgirĩrĩria ũgwati ũrĩa ingĩrehera andũ ta cancer ya mahũri na mathĩna mangĩ ma kũhuhia na harĩa cigũthikwo no nginyagia hakorwo na kĩmenyithia gĩa kuonanagia atĩ nĩ hathikĩtwo mabati mũthemba wa asbestos. Gĩtaũ wa Wanjikũ na riboti ĩno. Thirikari kũgerera minister wa mĩtitũ na marĩa matũrigicĩirie Aden Duale nĩ arutĩte mũkana kũrĩ honge cia thirikari na andũ arĩa magitĩte nyũmba na mabati mũthemba wa asbestos kũmeheria ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 yũkĩte. Duale akĩaria wabici-inĩ cia rũhonge rwa kũramata marĩa matũrigicĩirie nema mũthĩ wa ira nĩ aronirie mũrũgamĩrĩri mũnene Mamobi Mamo kwandĩkĩra honge ciothe iria irĩ na asbestos nĩguo gũcieheria nĩ ũgwati wacio wa kũrehera mũndũ mũrimũ wa cancer ya mahũri na mathĩna mangĩ ma mwĩrĩ. No rĩtana rĩrĩ nĩ rĩkĩrĩirwo nganja nĩ ataaramu a marĩa matũrigicĩirie makiuga bũrũri wa Kenya ndũrĩ na ũhoti wa kweheria asbestos ici ciothe. Kenya tũtirĩ na capacity ya kũruta asbestos nyũmba ici ciothe iria ciĩna thĩna ũcio na ingĩhoya atĩ thirikari ĩrore directive ĩyo rita rĩngĩ kũhoteke ataaramu arĩa mahotaga kũruta asbestos marute nyũmba iria ciĩna thĩna mũno no iria citarĩ na asbestos kuoneka katika disturb. Tena disturb ndio ina tena nene ndio kurekeria kujua. Daniel Wanjũkĩ ũrĩa nĩ mũtaaramu oigĩte rĩanĩrĩra rĩa Duale no rĩcũngĩrĩria a Kenya kũruta asbestos cikaro-inĩ ciao matekũrũmĩrĩra mĩtaratara ya kũmagitĩra kumana na ũgwati wacio kuona irekagĩrĩria tũcunjĩ tũnini rĩera-inĩ. Tũrĩ na risk ya gũtũma andũ mathiĩ merutĩre asbestos magĩciragia nĩ kĩndũ illegal makĩendia na ihenya asbestos ya break kana unika nĩ kũgore na charity nene ndũngĩnyita na moko nĩ ikagera mwĩrĩ-inĩ. Kũringana na watho wa nema harĩ ũramati wa asbestos honge cia thirikari kambuni na andũ kĩũmbe ciagĩrĩirwo gũkorwo na kĩmenyithia harĩa asbestos cirĩ na kũiga register ya mũigana wacio. Very sensitive material. When we remove it, it should be buried more than 12 feet below ground, and the site where we bury that should be waterproof, and the asbestos burial site should definitely be marked so that future generations don't develop on that area. Mũtaratara ũyũ ningĩ nĩ wendekithĩtie arĩa mararuta asbestos magakorwo na indo cia kwĩgitĩra na ningĩ kũrĩa cirarutwo gũtigakorwo na andũ hakuhĩ thĩinĩ wa mathaa 24. Thutha wa kũrutwo kwa asbestos Wanjũkĩ nĩ ahithũrĩtie nĩ ũgwati wacio no nginyagia gũgakorwo na gaburi na gũgakorwo na kĩmenyithia hau nĩho asbestos cithikĩtwo. Very sensitive material. When we remove it, it should be buried more than 12 feet below ground, and the site where we bury that should be waterproof,
And the asbestos value site should definitely be marked so that future generations don't develop on that area. Nĩ ũgwati ũrĩa ũngiumana na rĩanĩrĩra rĩa Duale, Wanjoki nĩ orĩtie thirikari gwĩciria kerĩ nginyagia rĩrĩa bũrũri ũkeharĩria wega kũnina asbestos. Asbestos igũrũ wa nyũmba ta mabati ma kũgita ndĩkoragwo na riski nene harĩ afya ya andũ na koguo nĩkabatu Gacũnga mwera nĩ ũndũ wa gũtinia riboti ĩyo ĩtarĩkĩte, no ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri ĩrĩa yarekererio kwa ihinda rĩrĩ nĩ ũtongoria wa kĩama gĩa arutani a secondary gĩa KUPPET. Reke tũthikĩrĩrie. And it is true, they wanted a commitment that we were serious for an engagement, and therefore we wrote a letter which you have seen circulating in all the media houses. Surprisingly, that letter you saw went viral before the Teacher Service Commission responded to our request for a meeting. The purpose for this meeting was to gain engagement and to work for solution on how we can end the strike. That is basically why we were looking for this meeting. Why were we taking that route? We have had engagement with the Minister for Labor, who should arbitrate on matters related to workers and employers. Dr. Mutua had started working on a return to work. If we agreed in principle that it was the route to take, we were again summoned by our elder brother, senior brother, Dr. Francis Atwoli, who also was of the view that we need to have the best interests of the child in this country. But while we were still consulting with Dr. Atwoli, we were shocked because the Deputy Secretary General just flashed to us that they are orders of court. The Teacher Service Commission sought an adversarial position to address matters of industrial relations. Before we were served with the same orders and the application, the orders went viral, and for the main purpose to ensure that our members are intimidated. I must say that this strike is protected because we followed the due process of law, and even from the position of the National Constitution at Article 41, all workers have the right to form, join, and participate. And it is again legislated in the Labor Relations Act 2007 that all workers have the right to join, form, and participate in union activities. That is what we have been doing. When we left, we gave the Teacher Service Commission our demands. They failed to respond. And therefore we had to register industrial dispute. The Teacher Service Commission is aware that according to our rules of engagement, we must follow the route of a dispute, an arbiter, and the person who is recognized by law to arbitrate is the Cabinet Secretary for the time being for labor. So that is where we are. Now, fueling fire in an already burning house by going to court is an indication that the Teacher Service Commission has always acted in bad faith. And because they want the strike to be protracted to punish the union and to massage the ego of their
conspirators, KNUT, they don't see the need of a return to work formula. In an event that a union has gone on strike, even if you have got a court order, that court order must specifically address the issue of return to work formula. And in the event that that one is the route that they have chosen, acting under the advice of our lawyers, the matter is ventilated, and in fact, the Labour and Employment Court has not rendered opinion. We hope that by tomorrow, the court shall reach to that position. We are law-abiding and we shall respect that. In the interim and meantime, anybody who is interested in intimidating teachers, especially, we have just heard that the executive secretary of Kameme, Harrison Otota, has been arrested. We have just heard that yesterday, the secretary of Makuini was accosted while leading a procession of officials and teachers. These are tactics which are being employed by the commission, which does not want to engage. Our rules of engagements are known, and even if there are adversarial determinations sought in courts of law, the relationship in labor relations is like that one of marriage. You must be given time to talk, and we did not see anything strange when they reached for us to engage in this kind of arrangement. But apparently, they were only out to for blackmail. Now, since they are out for blackmail, and because of the fogging, I've indicated that the union is in a protected strike, protected by Article 41 of the Constitution, Article 76 of the Constitution, and also the Labor Relations Act. Ucio nĩ mũtongoria wa kĩama gĩa KUPPET Okello Misoi agĩkĩaria igũrũ rĩgiĩ maũndũ marĩa meyumĩrĩtie kuma hĩndĩ ĩrĩa mambĩrĩirie mũgomo ũyũ wa KUPPET mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ, na agĩtarĩria thabarĩ ĩrĩa makoretwo makinyanĩtie na rũhonge rwa kwandĩka arutani TSC, no agakiuga no magĩthiĩ na mbere na mwĩhoko atĩ mwana wa Kenya nĩ egwĩkĩrĩrwo mbere nĩguo mũgomo ũyũ ũtuĩke wa gũthira. Ndĩra twambe tũikĩrie o hanini tu, ndũgathiĩ kũraya, nĩ ndĩracokereria tuthiĩ na mbere na mangĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni huthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira ginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Na gĩtĩo kĩnene mwĩroreri nĩ ndacokereria tuthiĩ na mbere na marĩa matigarĩte.
Na ni ati thikũ ya kerĩ ya icera rĩa President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua icigo-inĩ cia Luo Nyanza, President nĩonanĩtie dalili cia ngwatanĩro ya gĩũteti mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 itemi-inĩ rĩa kũibaibia gĩkabũ gĩake gĩa kura ikereka-inĩ rĩa kũmatha itĩna rĩa kerĩ. Ruto ugĩte ndũgũ yake na Raila ti hĩndĩ ya mbĩrĩria na kuona anamũnyita mbaru nginya agatuĩka Prime Minister. Rĩu nĩ ihinda rĩake acokie guoko, kuona ica ikuhĩ nĩ arahũrire cabi campaign ya Raila guhuranira giturwa kia muikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya mabũrũri ma ũrũmwe wa Afrika. Mwandĩki witũ Mwaura wa Ndung'u nĩ araromanĩra na icera rĩrĩ na nĩ atuharĩrĩirie riboti ĩno. President William Ruto akĩingĩra thikũ ya kerĩ gĩcigo-inĩ kĩa Luo Nyanza. Ũmũthĩ ambire hema kaunti-inĩ ya Homa Bay na ciĩranĩro kĩheri. Ruto onekete kwĩyarĩra kĩũteti gĩcigo-inĩ kĩrĩa kĩama kĩa ODM rungu rwa Raila Odinga gĩthamakaga na njĩra nene, akiuga nĩ anyitire Raila Odinga mbaru mwaka wa 2007 gĩthurano-inĩ kĩrĩa mahotirwo nĩ President Kibaki, na rĩu arenda ndũgũ ĩno ĩthiĩ ona mbere. Tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aka Baba Tinga mwenyewe ya kwamba hakuna haja tena ya siasa ya mgawanyiko, siasa ya mirengo, siasa ya ukabila. Tuachane nayo, tuungane, tuunganishe Wakenya wote. Akiaria gĩcigo-inĩ kĩa Rusinga Island, Ruto arauga nĩ araheire amebana ake kĩa ODM mweke ndudu-inĩ ya maminista, na igũrũ wa ũguo arambĩka kambeni ya Raila kwerekera Addis ta mũikarĩri gĩtĩ wa AUC. Ĩndĩ arauga rĩu no nginyagia Raila acokie guoko. Mimi na baba si tumetoka safari ya mbali, ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, si siku ile tulifanya kazi pamoja mpaka tukapata hiyo kiti ya Prime Minister? Si saa hizi kwa mapenzi ya Mungu sisi tumekutana tena? Mimi nauliza nyinyi, kama tulifanya pamoja pale mbeleni, tukifanya pamoja saa hii iko makosa? Iko makosa? Mnasema tuendelee? Unajua mimi sikuwa nimejua siri ya kukaa na nyinyi. Sasa nimejua siri ya kukaa na nyinyi ni sisi kuwa watu ya baba. Sasa tuko pamoja. Tuko pamoja watu ya Homa Bay. President agĩtindĩka ndama ciake cia kĩũteti gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Atongoria matiganĩte kuma ODM nĩ matũgĩirie wamũrani wa Aruna ndudu-inĩ ya maminista, makiuga rĩu thirikari ĩ hakuhĩ nao. Gũkũ nake mũnini wa President Rigathi Gachagua akiuga nĩ aranyita mbaru kũnyitithanio kwa Akenya othe thengia ya mĩrũgamo na ciama cia kĩũteti. Your Excellency, you have done us very well. We thank you for appointing Mbadi. Jothurwa, we thank Your Excellency for appointing Mbadi. Not only the first Luo, but the first Suba, since the earth began to become the 5 minutes. No na gũkĩrĩ ũguo mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ Kimani Ichung'wa, na ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo magĩtetia ũteti wa mũnini wa President Kĩrĩma-inĩ, nĩ augĩte bũrũri ndũbatiĩ gũcoka ũteti-inĩ wa icigo, akiuga kamĩtĩ ya ũrũmwe ĩrĩa yombĩtwo thutha wa nganja cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 nĩ yaninire ũteti wa mũthemba ũyũ. Just as a mountain is part of Kenya, Luo Nyanza is part and parcel of Kenya, just like the coast and the northern Kenya is part and parcel of Kenya. And never again, Your Excellency, shall we allow leaders for their own selfish and sectarian interests, Your Excellency, to divide our people on the basis of where they come from. Unajua Kenya is a very interesting place. Saa hii tuko katika kipindi ya kupenda milima. Na umeona hapa iko milima mingi sana. Nataka kudonate milima 3 kwa Deputy President apende. Ili awe akirudi hapa pia aishi na sisi kwa hizi milima. Sisi tumekuja hapa na kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa mambo ya maendeleo. Kwa sababu juzi tumemaliza mambo ya siasa. Tumesema sasa sisi zote tuungane tupange mambo ya maendeleo. Mambo ya siasa rais amepanga, tumemaliza. Ihinda-inĩ o rĩu minista wa kĩgĩna John Mbadi nĩ augĩte ũtonga wa bũrũri nĩ ũkũrirũka ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe, rĩrĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa Kenya gĩthiĩte ona mbere gũkaya ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. Handũ-inĩ ha Kameme FM, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Ministry ya gĩthomo ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya kũharĩrĩria mũtaratara wa mathomo ma kothi cia maĩ-inĩ
rungu rwa mathomo ma CBC niguo gukinyaniria utonga wa bilioni 500 na guthondeka mawira 200,000 o mwaka mugaro na bilioni 1,000 kana mugaro na bilioni 178.8 iria ruhonge rwa utonga wa mai-ini rurehagira bururi. Mwandiki witu wa Mbui wa Mwangi na riboti ino. Ruhonge rwa mai-ini kana the blue economy ni rurehagira bururi wa Kenya ciringi bilioni 178.8 no kuringana na thirikari mbeca ici no ciongerereke nginyagia ciringi bilioni 500 ruhonge ruru rugira matuo wega undu uria ministry ya githomo iraneire gukuruhania mutaratara-ini wa CBC na guthinga mianya iria iri kuona mathomo ma kuhurana na miakio gwata kothi cia mai-ini matire handu makuruhanitio thiini wa mutaratara-ini wa CBC. Minister wa githomo Migos Ogamba augite mitaratara ya mathomo ma kuhoria miaki na kothi cia mai-ini ni gukuruhanio kuona mieke ya mawira ma mai-ini ni hakuhi 200,000 o mwaka. You know, the CBC, the competency-based curriculum is a skill-based training, and the marine economy is part of that training. So what is happening as we prepare the curriculum, those other areas that up to date were not part and parcel of the mainstream curriculum are being dealt with and they're coming in. Ogamba augete thirikari ya Kenya ni koretwo na girimiti na kambuni nene cia nanja iria ire na mieke ya mawira ma mai-ini kuria Kenya ibatie guthomithia arutwo niguo mathie nja wa bururi no mawira mariheagwo. Specifically to train people here so that when they go to those countries they are skill and job ready to undertake those jobs without them being retrained. Rere thirikari ikireire muno utonga wa mai-ini uria ukoragwo na gicunje kia 2.5 kia utonga wa bururi. Mathukuru ma andu kiumbe ni matacukitie ikinya mbere. Thukuru wa Pioneer mwena wa Maragwo kimurikwo gukorwo ari guo thukuru wa mbere guthomithania kothi cia mai-ini guku bururi-ini. We have introduced marine studies because there are so many opportunities related to marine which have not yet been exploited in full. Future of this country is blue economy, and that's where we're encouraging our boys now to venture. Arutwo a thukuru uyu wa Pioneer makoretwo magicera mwena wa gicua-ini icukiro-ini cia meri kumatha ugi makiria wigie mawira ma mai-ini. Amwe ao ta munene Nyaga, Michael Muturi na Kevin Bucho makiuga makenda kuruta mawira meri-ini. We've learned the different types of welding, the different type of sea vessels, and yeah, we had quite an enjoyable time. The blue economy in the future, it will be such a big deal. I have learned the requirements that are required for various professions in maritime industry, and marine is an industry that is coming up well. That information will help me right now, even as I do physics, and even in future as I pursue my career. I've learned about the various career opportunities here. Titus Rotich ni engineer wa mai-ini agitariria bata munene wa guceria arutwo ya gicukiro-ini kia meri. They've known that one can pursue other careers not only in education but also in the maritime field, which ranges from being a chief engineer and also becoming a captain. Wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ngirunga cia utonga wa mai-ini. Ritwa riakwa ni Sera wa Mbui wa Mwangi. Riboti yo ya Thera niwe gukorwo igituninira mohoro maitu maitha riri. Ngatho cia mwanya mwirori mwende ni undu wa gukorwo nyitanire nanie. Njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiriri na njira ciiko auma Nyambura wa Musha. Tucemania wona ciihanda thaa 3 cia utuku thiini wa mutamburuko wa mohoro. Ngai akurathime.